Page 93 of 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 Studies Studies by Francis Bacon Francis Francis Bacon Bacon 1561 to 1626. Fact file. Full name Francis Bacon. Birth born on January 22, 1561 at York House in the Strand, London. Parents Sir Nicholas Bacon, Lord Keeper of the Great Seal in Queen Elizabeth's reign, and Anne Cook. Early education. In his early years, he was educated at home because of his poor health. Later education. Trinity College, Cambridge, 1573 to 75. Gray's Inn, 1576 onwards. Career. From 1576 to 1579, Bacon was in France as a member of the English ambassador's suite. In 1582, he became a barrister. He was elected to Parliament in 1584. In 1589, his political interest was reflected in a, quote, letter of advice, unquote, to the Queen, quote, an advertisement touching the controversies of the Church, unquote, reveals a fair promise of political potential by reason. In 1597, the first edition of his, quote, essays, unquote, came out. Bacon's talents brought him to James I's I'' services after the death of Queen Elizabeth in 1603. In 1609, his, quote, De Sapientia Veterum, DeSapientia Sapientia Veterum, Veterum, unquote. Bracket started, The Wisdom of the Ancients, bracket closed, came out. In 1614, he wrote, quote, The New Atlantis, unquote, his scientific utopian work, which was published in 1626. In 1618, he was appointed the Lord Chancellor. In 1620, quote, Novum Organum, Novum Organum, 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 unquote, written in Latin, was published. In 1625, a third and enlarged edition of his, quote, essays, unquote, came out. Achievements and contributions. Often called the father of empiricism, and English essay, formulated inductive method of study, served as philosophical inspiration for industrial progress, developed his philosophy to exploit nature, advocated reformation of law. Death. He died of pneumonia, 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 on April 9, 1626. Page 94. Life and works. Francis Bacon is a multifaceted personality, a lawyer, statesman, thinker, and master of the English tongue. He is remembered in literary terms
for his essays packed with the sharp worldly wisdom. Politically, he exercised his power as a speaker in parliament. Intellectually, he was a person who claimed all knowledge to his province. Bacon was born on January 22, 1561, at York House in the Strand, London. He was the son of Sir Nicholas Bacon, the Lord Keeper of the Great Seal during Queen Elizabeth's reign, and Anne Cook, belonging to a politically influential Puritan family. In his early years, he was educated at home because of his poor health. Later, he was educated at Trinity College, Cambridge, 1573 to 75, and at Gray's Inn, 1576 onwards. At Cambridge, Bacon first met Queen Elizabeth, who was impressed by his intellectual ability. From 1576 to 1579, Bacon was in France as a member of the English ambassador's suite. In this period, he visited many places and studied language, statecraft, and civil law. But his father's sudden death prompted him to come back to England and left him in financial hardship. In 1582, he became a barrister and was elected to Parliament in 1584. His success in the legal profession did not satisfy his political and philosophical ambitions. As a member of Parliament, he represented several constituencies. In 1589, his political interest was reflected in a, quote, letter of advice, unquote, to the Queen. Quote, an advertisement touching the controversies of the Church, unquote, reveals a fair promise of political potential by reason. In 1593 came a setback to his political hopes as he stood against the government. Elizabeth took offense, and as a result, Bacon was in disgrace. Later, Bacon's relationship with the Queen improved. Elizabeth died in 1603, and Bacon's talents brought him to James I's I'' services. In 1605, he published his Advancement of Learning, dedicated to the king. In the following year, he married Alice Burnham. In 1609, his, quote, De Sapientia Veterum, unquote, The Wisdom of the Ancients, came out and proved to be, next to the Essays, his most popular book in his lifetime. In De Sapientia Veterum, Bacon explored the hidden practical meaning in ancient myths. In 1614, he wrote The New Atlantis, his scientific utopian work, which was published in 1626. Between 1608 and 1620, he prepared at least 12 drafts of his notable work, the Novum Organum, and wrote several minor philosophical works. By 1621, Bacon emerged as a dignified personality as the author of Novum Organum. But because of multiple charges, he was fined and imprisoned. He spent the last years of his life in a work far more valuable to the world than anything he had accomplished so far. He offered his literary skill in providing the king with a digest of the laws, a history of Great Britain, and biographies of Tudor monarchs. In 1625, a third and enlarged edition of his essays came out, and this book
brought him to eminence for ages. Even in adversity, Bacon showed patience and intellectual vigor. What hurt him most was the loss of royal favor. Seized with pneumonia, he died on April 9, 1626. জীবন এবং রচনা। ফ্রান্সিস বেকন একজন বহুমুখী ব্যক্তিত্ব। তিনি ছিলেন আইনজীবী, রাষ্ট্রনায়ক, চিন্তাবিদ এবং ইংরেজি ভাষার একজন দক্ষ লেখক। তাকে সাহিত্যিক হিসাবে স্মরণ করা হয় তাঁর তীক্ষ্ণ জাগতিক প্রজ্ঞায় পরিপূর্ণ প্রবন্ধের জন্য। রাজনৈতিকভাবে তিনি সংসদে বক্তা হিসেবে তাঁর ক্ষমতা প্রয়োগ করেন। বুদ্ধিবৃত্তিগতভাবে তিনি এমন একজন ব্যক্তি যিনি সমস্ত জ্ঞানরাজ্যকেই তাঁর বিচরণ ক্ষেত্র বলে দাবি করেন। বেকন 1561 সালের 22 জানুয়ারি লন্ডনের স্ট্র্যান্ডের ইয়র্ক হাউসে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন রানী এলিজাবেথের আমলে দ্য লর্ড কিপার অফ দ্য গ্রেট সিল, একজন ঊর্ধ্বতম আমলা। স্যার নিকোলাস বেকন এবং রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী পিউরিটান পরিবারের সদস্যা অ্যান কুকের পুত্র। ছোটবেলায় খারাপ স্বাস্থ্যের কারণে তাঁর শিক্ষা বাড়িতেই হয়। পরে তিনি কেমব্রিজের ট্রিনিটি কলেজ 1573 থেকে 75 এবং গ্রেজ ইনে 1575 থেকে শিক্ষা লাভ করেন। কেমব্রিজে বেকন প্রথম রানী এলিজাবেথের সাথে দেখা করেন। রানী তাঁর বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষমতা দ্বারা প্রভাবিত হন। 1576 থেকে 1579 সাল পর্যন্ত বেকন ফ্রান্সে ইংরেজ রাষ্ট্রদূতের সঙ্গী সদস্য হিসেবে ছিলেন। এই সময়কালে তিনি অনেক জায়গা পরিদর্শন করেন এবং ভাষা, রাষ্ট্রীয় শিল্প ও নাগরিক আইন অধ্যয়ন করেন। কিন্তু তাঁর বাবার আকস্মিক মৃত্যু তাঁকে ইংল্যান্ডে ফিরে আসতে বাধ্য করে এবং এর ফলে তিনি আর্থিক সংকটে পড়েন। 1582 সালে তিনি ব্যারিস্টার হন এবং 1584 সালে সংসদে নির্বাচিত হন। এই পেশায় তাঁর সাফল্য তাঁর রাজনৈতিক এবং দার্শনিক উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। সংসদের সদস্য হিসেবে তিনি বিভিন্ন নির্বাচনী প্রতিনিধিত্ব করেন। 1589 সালে রানীকে উদ্দেশ্য করে লেখা তাঁর লেটার অফ অ্যাডভাইসে তাঁর রাজনৈতিক আগ্রহ প্রতিফলিত হয়। অ্যান অ্যাডভার্টাইজমেন্ট টাচিং দ্য কন্ট্রোভার্সিজ অফ দ্য চার্চ একটি প্রতিশ্রুতি প্রকাশ করে। 1593 সালে তিনি সরকারের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়ায় তাঁর রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষায় বিপত্তি ঘটে। এলিজাবেথ অপমানিত বোধ করেন এবং ফলস্বরূপ বেকন অসম্মানিত হন। পরে রানীর সাথে বেকনের সম্পর্কের উন্নতি হয়। এলিজাবেথ 1603 সালে মারা যাওয়ার পর বেকনের প্রতিভা তাঁকে প্রথম জেমসের সান্নিধ্যে আনে। 1605 সালে তিনি রাজাকে উৎসর্গ করে তাঁর অ্যাডভান্সমেন্ট অফ লার্নিং প্রকাশ করেন। পরের বছর তিনি অ্যালিস বার্নহামকে বিয়ে করেন। 1609 সালে তাঁর ডি স্যাপিয়েন্সিয়া ভেটেরাম দ্য উইজডম অফ দ্য এনশিয়েন্টস প্রকাশিত হয়, যা এসেজ এর পর তাঁর জীবদ্দশায় প্রকাশিত সবচেয়ে জনপ্রিয় বই। ডি স্যাপিয়েন্সিয়া ভেটেরাম বইটিতে বেকন প্রাচীন পৌরাণিক কাহিনীতে লুকোনো ব্যবহারিক অর্থ অনুসন্ধান করেন। 1614 সালে তিনি তাঁর বৈজ্ঞানিক ও ভাববাদী সৃষ্টি দ্য নিউ অ্যাটলান্টিস লেখেন, যা 1626 সালে প্রকাশিত হয়। 1608 এবং 1620 সালের মধ্যে তিনি তাঁর উল্লেখযোগ্য কাজ নোভাম অর্গ্যানামের অন্তত 12টি খসড়া তৈরি করেন এবং বেশ কিছু ছোটোখাটো দার্শনিক লেখা লেখেন। 1621 সাল নাগাদ বেকন নোভাম অর্গ্যানামের লেখক হিসেবে একজন সম্মানিত ব্যক্তিত্ব হয়ে ওঠেন, কিন্তু একাধিক অভিযোগের কারণে তাকে জরিমানা দিতে হয়। পৃষ্ঠা 95।
ও কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়। তিনি তাঁর জীবনের শেষ বছরগুলো এ পর্যন্ত যা কিছু অর্জন করেছিলেন তার চেয়ে অনেক বেশি মূল্যবান কাজের মধ্যে কাটান। তিনি রাজাকে আইনের সারসংক্ষেপ, গ্রেট ব্রিটেনের ইতিহাস এবং টিউডার রাজাদের জীবনী সম্পর্কে ধারণা দেওয়ার জন্য তাঁর সাহিত্যিক দক্ষতাকে কাজে লাগান। 1625 সালে তাঁর এসেজ এর একটি তৃতীয় এবং বর্ধিত সংস্করণ প্রকাশিত হয় এবং এই বইটি তাঁকে অনন্তকালের জন্য বিশিষ্ট করে তোলে। প্রতিকূলতার মধ্যেও বেকন ধৈর্য এবং বুদ্ধিবৃত্তিক শক্তি দেখিয়েছিলেন। রাজানুগ্রহ হারানো তাঁকে সবচেয়ে বেশি ব্যথিত করে। নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে তিনি 1626 সালের 9 এপ্রিল শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। Estimate as an essayist, Bacon emerged as an unusually original thinker who filled the intellectual and philosophical vacuum in England after the death of William of Ockham, the last great English philosopher in 1347, and John Wycliffe, the last important philosopher in 1384. At that time, Aristotelian philosophy, humanism, and belief in magic prevailed, but Bacon showed affinity for none of them. Bacon developed his own philosophy, going beyond the limits of the existing ones. His own philosophy was inspired by Plato and cosmology. He considered nature to be a matter of extrapolating from sensory findings. He had the conviction that the human mind is fitted for knowledge of nature. This knowledge must be derived from observation and not from abstract reasoning. Natural history, developed through natural fact, provided the indispensable raw material for the inductive method he adopted. His essays, 10 in 1597, 38 in 1612, 58 in 1625, reflect his own philosophy. They are cold-blooded instructions on how to get ahead in life. He borrowed the title from Montaigne's Montaigne', essays, Essays, meaning attempts, and made his essays powerful tools in leading public life. His intellectual background served as the foundation of his essays. Bacon is known as the father of English essay. Most of his essays are concerned with public life and its struggles. Other essays deal with man's relation to the world and society, man's relation to himself and man's relation to God. In his hands, essays turn to be an impersonal gem of worldly wisdom. Every sentence of his essays is packed with practical wisdom, and each can be expanded into a sizable essay of its own. Bacon, with his aphoristic skill and wide knowledge, created some of the memorable phrases in English, such as, quote, "Men fear death as children fear to go in the dark," unquote. Bacon was a voracious reader. Voracious, voracious. He took all knowledge to be his province. His exploration of knowledge constitutes the basis of his essays, and his experience the filter of his thoughts. His essays are the epitome of wisdom. Both his studies and experience contributed to the formulation of his essays. The wide range of his learning, as exposed through various subjects, impresses the readers of all ages. As a versatile man, he wrote on such abstract themes like truth, love, beauty, death, revenge, and so on.
He treated domestic, political, and social subjects with equal importance. In developing the themes, he maintained the impartiality of a competent lawyer by balancing opposing arguments before drawing any conclusion. Bacon draws the reader's admiration for his dignified prose style, the density of thought and expression, use of brilliant poetic images, and impressive loftiness of the oracular tone distinguish his essays from others. His essays are a compendium of precepts which are true of all ages and in all places. His fame in England and abroad rests mainly on his essays marked by originality in style and content. In rhetorical power, rhetorical, rhetorical power, musical cadence, 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 and quality of speech, he is excelled by none of his contemporaries. In fact, he had no peer for his clear, terse, and easy writing. His essays are models of succinct, succinct, and lucid prose, but he shared some of the defects of his times in style. He mixed scraps of Latin with English to enrich his argument. Latin expressions and quotations appear frequently in his prose. In his prose style, there is a luxuriance of figures of speech. He is a master of similes and metaphors. His analogies are superb. His handling of rhetorical devices is something striking but more than often charming and thrilling. His prose style is suited for all occasions. His prose is simple, easy, and graceful. As a writer of essays, he remains unrivaled in his appeal to the readers of all ages. প্রাবন্ধিক হিসেবে মূল্যায়ন। বেকন একজন অনন্য মৌলিক চিন্তাবিদ হিসেবে আবির্ভূত হন এবং 1347 সালের শেষ মহান ইংরেজ দার্শনিক ওকহামের উইলিয়াম এবং 1384 সালের শেষ গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক জন উইক্লিফের মৃত্যুর পর ইংল্যান্ডের বুদ্ধিবৃত্তিক এবং দার্শনিক শূন্যতা পূরণ করেন। সে সময় অ্যারিস্টটলের দর্শন, মানবতাবাদ ও জাদু বিশ্বাস চালু ছিল, কিন্তু বেকন এগুলির কোনোটির প্রতি আকর্ষিত হননি। বেকন প্রচলিত দর্শনের সীমা অতিক্রম করে তাঁর নিজস্ব দর্শন গড়ে তোলেন। তাঁর নিজস্ব দর্শন প্লেটো এবং সৃষ্টিতত্ত্ব দ্বারা অনুপ্রাণিত ছিল। তিনি প্রকৃতিকে ইন্দ্রিয়লব্ধ বিষয় বলে মনে করতেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে মানুষের মন প্রকৃতির জ্ঞানের জন্য উপযুক্ত। এই জ্ঞান অবশ্যই পর্যবেক্ষণ থেকে প্রাপ্ত হতে হবে, বিমূর্ত যুক্তি থেকে নয়। তিনি যে আরোহ প্রণালীভিত্তিক পদ্ধতি গ্রহণ করেন তার জন্য অপরিহার্য রসদ সরবরাহ করে প্রাকৃতিক ইতিহাস, যা প্রাকৃতিক সত্যের মাধ্যমে বিকশিত। তাঁর প্রবন্ধগুলি 1597 সালে 10টি, 1612 সালে 38টি, 1625 সালে 48টি তাঁর নিজস্ব দর্শনকে প্রতিফলিত করে। এগুলিতে কিভাবে জীবনে এগিয়ে যেতে হবে সে সম্পর্কে সুচিন্তিত নির্দেশাবলী আছে। তিনি মন্টেনের এসেইজ অর্থাৎ প্রয়াস শিরোনামটি অনুকরণ করেন এবং তাঁর প্রবন্ধগুলিকে সাধারণ জীবনযাপনের জন্য শক্তিশালী হাতিয়ার করে তোলেন। তাঁর বৌদ্ধিক প্রেক্ষাপট তাঁর প্রবন্ধের ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে। বেকনকে ইংরেজি প্রবন্ধের জনক বলা হয়।
তাঁর বেশিরভাগ প্রবন্ধই জনজীবন এবং এর সংগ্রামের সাথে সম্পর্কিত। অন্যান্য প্রবন্ধগুলি বিশ্ব এবং সমাজের সাথে মানুষের সম্পর্ক, পেজ 96, নিজের সাথে মানুষের সম্পর্ক এবং ঈশ্বরের সাথে মানুষের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি তাঁর প্রবন্ধগুলিকে পার্থিব জ্ঞানের নৈর্ব্যক্তিক রত্ন হিসেবে গড়ে তোলেন। এগুলির প্রতিটি বাক্য ব্যবহারিক জ্ঞানে পরিপূর্ণ এবং প্রতিটি বাক্যকে একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধে প্রসারিত করা যেতে পারে। বেকন তাঁর সংক্ষেপণ দক্ষতা এবং বিস্তৃত জ্ঞানের মাধ্যমে ইংরেজিতে কিছু স্মরণীয় বাক্যাংশ তৈরি করেছিলেন, যেমন কোট, মানুষ মৃত্যুকে এমনভাবে ভয় পায় যেমন শিশুরা অন্ধকারে যেতে ভয় পায়, আনকোট। বেকন গোগ্রাসে বই পড়তেন। তিনি সমস্ত জ্ঞান রাজ্যকেই তাঁর বিচরণ ক্ষেত্র হিসেবে গ্রহণ করেন। তাঁর জ্ঞান অন্বেষণ তাঁর প্রবন্ধের ভিত্তি তৈরি করে এবং তাঁর অভিজ্ঞতা তাঁর চিন্তাকে পরিশ্রুত করে। তাঁর প্রবন্ধগুলি তাঁর প্রজ্ঞার প্রতিফলন। তাঁর অধ্যয়ন এবং অভিজ্ঞতা উভয়েরই তাঁর প্রবন্ধ রচনায় অবদান রয়েছে। বিভিন্ন বিষয়ের মাধ্যমে উন্মোচিত তাঁর শিক্ষার বিস্তৃত পরিসর সব বয়সের পাঠকদের মুগ্ধ করে। একজন বহুমুখী মানুষ হিসেবে তিনি সত্য, প্রেম, সৌন্দর্য, মৃত্যু, প্রতিশোধ ইত্যাদির মতো বিমূর্ত বিষয়গুলি নিয়েও লিখেছেন। তিনি সাংসারিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক বিষয়গুলিকেও সমান গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেছেন। বিষয়বস্তুর বিকাশের ক্ষেত্রে তিনি উপসংহারে পৌঁছানোর আগে বিরোধী যুক্তিগুলির ভারসাম্য বজায় রেখে একজন দক্ষ আইনজীবীর মতো নিরপেক্ষতা বজায় রেখেছিলেন। বেকন তাঁর বিশিষ্ট গদ্যশৈলীর জন্য পাঠকদের প্রশংসা অর্জন করেন। চিন্তাভাবনা এবং প্রকাশভঙ্গির গভীরতা, অনবদ্য কাব্যিক চিত্রকল্পের প্রয়োগ এবং ঐশী বচনের উন্নত মাধুর্যের প্রকাশ তাঁর প্রবন্ধগুলিকে অন্যদের থেকে আলাদা করে। তাঁর প্রবন্ধগুলি হল উপদেশের এক একটি সংকলন, যা সব যুগে এবং সব পরিস্থিতিতে সত্য। ইংল্যান্ড এবং বিদেশে তাঁর খ্যাতি মূলত শৈলী এবং বিষয়বস্তুগত মৌলিকত্ব দ্বারা চিহ্নিত প্রবন্ধগুলির জন্যই। অলঙ্কার ব্যবহারের দক্ষতা, শব্দের সুরেলা ছন্দময়তা এবং বক্তব্যের গুণে তিনি তাঁর সমসাময়িকদের থেকে এগিয়ে ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁর স্পষ্ট, বাহুল্য বর্জিত এবং সহজ লেখার ক্ষেত্রে তাঁর সমকক্ষ কেউ ছিল না। তাঁর প্রবন্ধগুলি সংক্ষিপ্ত এবং স্পষ্ট গদ্যের আদর্শ উদাহরণ। তবে সে সময়ের কিছু খুঁত তাঁর লেখায়ও দেখা যায়। তিনি তাঁর যুক্তিকে সমৃদ্ধ করার জন্য ইংরেজির সাথে লাতিনও মিশিয়েছিলেন। তাঁর গদ্যে প্রায়শই লাতিন অভিব্যক্তি এবং উদ্ধৃতি দেখা যায়। তাঁর গদ্যশৈলীতে আলংকারিক বিলাসিতা রয়েছে। তিনি উপমা এবং রূপক ব্যবহারে দক্ষ। তাঁর উপমাগুলো অসাধারণ। তাঁর আলংকারিক ভাষ্য কখনো কখনো আকর্ষণীয়, কিন্তু প্রায়শই কমনীয় এবং রোমাঞ্চকর। তাঁর গদ্যশৈলী সব সময়ের জন্যই উপযোগী। তাঁর গদ্য সরল, সহজ ও আকর্ষণীয়। একজন প্রাবন্ধিক হিসেবে তিনি সব বয়সের পাঠকের কাছে তাঁর আবেদনে অপ্রতিদ্বন্দ্বী রয়ে গেছেন। Introduction to the Essays. Francis Bacon published a series of 10 essays in 1597. Of Studies is the first essay of the series. It was modified in 1612 by incorporating some more ideas and sentences and changing some words and expressions. It is one of the most popular essays of Bacon. It shows the influence of the Renaissance, capital R-E-N-A-I-S-S-A-N-C-E, Renaissance, on the people of Elizabethan age. The Renaissance spirit awakened a desire to know the unknown. As a result, studies became an essential part of daily life. Although the world of knowledge is unlimited, it is not possible to attain limitless knowledge by reading all the books.
Only a shortcut method of selective study can enrich us. So, Bacon addresses the issue of facilitate study. It deals with the benefits of study and its modes and concludes with the effectiveness of study in curing some mental defects. In the text, Bacon has treated study from various angles. He begins with the purposes served by study. Then he speaks of the utility of study and how different types of people look upon study. His classification of books into different types shows uses of books in real life. Comparative study on the relative importance of reading, conference, and writing as a significant part of the essay. Bacon's observations on the different roles played by various subjects deserve special mention. The essay ends with his suggestion of remedial measures for different types of prejudices. Within a very short length, Bacon has packed a wide range of practical ideas in the essays. Because of its glorious theme and pragmatic outlook, novel ideas, and logical treatment, enriched Latin vocabulary, and dignified style of studies is regarded as one of the jewels among Bacon's essays. প্রবন্ধটির ভূমিকা ফ্রান্সিস বেকন 1597 সালে ধারাবাহিকভাবে 10টি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। ও অফ স্টাডিজ এই ধারাবাহিকের প্রথম প্রবন্ধ। 1612 সালে আরও কিছু ধারণা ও বাক্য অন্তর্ভুক্ত করে এবং কিছু শব্দ ও অভিব্যক্তি পরিবর্তন করে এটি পরিমার্জন করা হয়। এটি বেকনের সবচেয়ে জনপ্রিয় প্রবন্ধগুলির মধ্যে অন্যতম। এটি এলিজাবেথীয় যুগের মানুষের ওপর রেনেসাঁসের প্রভাব তুলে ধরে। রেনেসাঁস চেতনা অজানাকে জানার ইচ্ছা জাগিয়েছিল। ফলস্বরূপ অধ্যয়ন দৈনন্দিন জীবনের একটি অপরিহার্য অংশ হয়ে ওঠে। যদিও জ্ঞানের জগৎ সীমাহীন, সব বই পড়ে সীমাহীন জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব নয়। শুধুমাত্র নির্বাচনী অধ্যয়নের একটি সীমিত পদ্ধতিই আমাদের সমৃদ্ধ করতে পারে। তাই সহজতর উপায়ে অধ্যয়নের উদ্দেশ্যে বেকন সমস্যাটির উল্লেখ করেছেন। এটি অধ্যয়নের সুবিধা এবং পদ্ধতিগুলি নিয়ে আলোচনা করে এবং কিছু মানসিক প্রতিবন্ধকতা নিরাময়ে অধ্যয়নের কার্যকারিতা তুলে ধরার সাথে শেষ হয়। প্রবন্ধটিতে বেকন বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে অধ্যয়নের বিষয় আলোচনা করেছেন। তিনি অধ্যয়নের উদ্দেশ্য উল্লেখ করে শুরু করেন। তারপর তিনি অধ্যয়নের উপযোগিতার কথা বলেন এবং বিভিন্ন ধরনের মানুষ অধ্যয়নকে কিভাবে দেখেন তা বলেন। বিভিন্ন ধরনের বইয়ের শ্রেণীবিভাগ বাস্তব জীবনে বইয়ের ব্যবহার দেখায়। পড়া, সম্মেলন এবং লেখার আপেক্ষিক গুরুত্বের ওপর তুলনামূলক আলোচনা এই প্রবন্ধের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ। বিভিন্ন বিষয়ের ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকা সম্পর্কে বেকনের পর্যবেক্ষণগুলি বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। বিভিন্ন ধরনের পুরনো সংস্কারের জন্য তাঁর দেওয়া প্রতিকারমূলক ব্যবস্থার পরামর্শ দিয়ে প্রবন্ধটি শেষ হয়। প্রবন্ধটিতে খুব স্বল্প পরিসরের মধ্যে বেকন বিভিন্ন ব্যবহারিক ধারণার সমাহার তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন। এর চমৎকার বিষয়বস্তু এবং বাস্তবসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি, অভিনব ধারণা এবং যৌক্তিক আলোচনা, সমৃদ্ধ লাতিন শব্দভাণ্ডার এবং মর্যাদাপূর্ণ শৈলীর কারণে অফ স্টাডিজকে বেকনের প্রবন্ধগুলির মধ্যে একটি অমূল্য রচনা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। Summary of the essay. Bacon begins his essay with a threefold purpose of study. He points out studies not only serve the purpose of increasing
knowledge, page 97. But also they give delight in leisure, improve ability in practical life, and serve for ornament. They make our expressions impressive and sharpen our skill in speech and writing. Studies are helpful in developing natural faculties of the mind. They are perfected by experience, but spending too much time in study is not good. Similarly, to judge everything in the light of bookish knowledge is faulty unless it is supported by experience. While crafty men condemn studies and simple men admire them, wise men use them in their daily life. Bacon guides us in making use of study. We should read neither to contradict nor to believe. Rather, we should study to weigh, weigh and consider. We should accept what is convincing. Bacon classifies books into three categories. Some books are to be read in parts, some to be completed, and some others to be read intensively and heartily. There are still some books which are to be read through their summaries and extracts. Bacon points out the relative importance of reading, conference, and writing in human life. Reading is a means of gathering knowledge. It makes a full man. Conference demands a person to be ready to take part in a conversation, but writing helps a man to attain perfection in assembling ideas and expressing them accurately and systematically. Bacon mentions the impact of different subjects of study on the human mind. Studies contribute to the development of character and formation of personality. The study of history makes one wise. The study of poetry can make one witty. Similarly, the study of natural philosophy imparts deep thinking. Logic and rhetoric increases the power of debate. Ethics infuses values, and mathematics increases subtlety, subtlety, subtlety of mind. Bacon regards study as a mental exercise. Just as physical exercises cure physical disorders, studies have the potential to cure mental defects. The study of mathematics can stabilize wandering wit. Similarly, study of law cases provides arguments and references to plead for a reason. প্রবন্ধটির সার সংক্ষেপ। শুরুতেই বেকন অধ্যয়নের ত্রিমুখী উদ্দেশ্যর কথা বলেন। তিনি উল্লেখ করেন যে অধ্যয়ন শুধুমাত্র জ্ঞান বৃদ্ধির উদ্দেশ্যই সাধন করে না, অবসরে আনন্দ দেয়, জীবনে ব্যবহারিক দক্ষতা বাড়ায় ও অলংকৃত করে। অধ্যয়ন আমাদের অভিব্যক্তিকে চিত্তাকর্ষক করে তোলে এবং বক্তৃতা ও লেখার ক্ষেত্রে আমাদের দক্ষতাকে সুতীক্ষ্ণ করে। অধ্যয়ন মানুষের সহজাত দক্ষতার বিকাশে সহায়ক। অধ্যয়নকে অভিজ্ঞতা নিখুঁত করে তোলে, কিন্তু অধ্যয়নে বেশি সময় ব্যয় করা ঠিক নয়। একইভাবে বই থেকে প্রাপ্ত জ্ঞানের সাহায্যে সব কিছুকে বিচার করা ত্রুটিপূর্ণ যদি না তা অভিজ্ঞতা দ্বারা সমর্থিত হয়। ধূর্ত লোকেরা অধ্যয়নের নিন্দা করে এবং সরল লোকেরা প্রশংসা করে, কিন্তু জ্ঞানী লোকেরা তাদের দৈনন্দিন জীবনে তা ব্যবহার করে। বেকন আমাদের অধ্যয়নের ব্যবহারের বিষয়ে নির্দেশিকা দেন, শুধুমাত্র বিরোধিতা বা বিশ্বাস করার জন্য। আমাদের পড়া উচিত নয়, বরং গুণমান বিচার এবং বিবেচনা করার জন্য অধ্যয়ন করা উচিত। যা বিশ্বাসযোগ্য তাই আমাদের গ্রহণ করা উচিত। বেকন বইকে 3টি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। কিছু বইয়ের অংশবিশেষ পড়তে হবে, কিছু সম্পূর্ণভাবে পড়তে হবে এবং কিছু বই নিবিড় মনোযোগ সহকারে পড়তে হবে। আবার এমন কিছু বইও আছে
যেগুলোর কেবল সারাংশ ও নির্যাস পাঠ করতে হয়। বেকন মানুষের জীবনে পড়া, সম্মেলন এবং লেখার আপেক্ষিক গুরুত্ব তুলে ধরেন। পড়া জ্ঞান আহরণের একটি মাধ্যম, এটি একজন মানুষকে পূর্ণ করে তোলে। সম্মেলন একজন ব্যক্তিকে কথোপকথনে অংশ নিতে প্রস্তুত করে। সম্মেলন একজন ব্যক্তিকে কথোপকথনে অংশ নিতে প্রস্তুত করে, কিন্তু লেখা একজন মানুষকে বিভিন্ন ধারণা একত্রিত করে তা সঠিক এবং পদ্ধতিগতভাবে প্রকাশ করার মাধ্যমে পরিপূর্ণতা অর্জন করতে সাহায্য করে। বেকন মানুষের মনে বিভিন্ন বিষয়ের প্রভাব উল্লেখ করেছেন। অধ্যয়ন চরিত্রের বিকাশে এবং ব্যক্তিত্ব গঠনে অবদান রাখে। ইতিহাস অধ্যয়ন একজনকে জ্ঞানী করে তোলে। কবিতার অধ্যয়ন একজনকে রসিক ও বুদ্ধিমান করে। একইভাবে প্রাকৃতিক দর্শনের অধ্যয়ন গভীর চিন্তার জন্ম দেয়, যুক্তি এবং অলঙ্কার শাস্ত্র বিতর্কের শক্তি বাড়ায়। একইভাবে নৈতিকতা মূল্যবোধকে প্রভাবিত করে এবং গণিত মনের সূক্ষ্মতা বাড়ায়। বেকন অধ্যয়নকে মানসিক ব্যায়াম বলে মনে করেন। শরীরচর্চা যেমন শারীরিক ব্যাধি নিরাময় করে, তেমনি অধ্যয়নে মানসিক প্রতিবন্ধকতা নিরাময়ের সম্ভাবনা রয়েছে। গণিতের অধ্যয়ন অস্থির মতিকে স্থির করতে পারে। একইভাবে আইনি মামলার অধ্যয়ন আত্মসমর্থনের ক্ষেত্রে যুক্তি দেওয়ার এবং প্রসঙ্গ উল্লেখ করার ক্ষমতা প্রদান করে।